Thank you. So I think we are more than enough. So I'll be beginning the class today. So good evening, everyone. So today we are going to do in this class, what we are going to do is we will be practicing fill in the blanks. Okay. So I'll be taking you to fill in the blanks from this very website. So how to do fill in the blanks? All right. So there are two types of fill in the blanks in Duolingo test. One is multiple choice question in which you have to choose from the drop down menu. It is called read and complete and सर fill in the रेकॉर्डेड blank. भिडियो छैन सर हजुर रेकर्डेड भिडियो छैन सर रेकर्डेड भिडियो यस्तो हो यो भिडियो नै रेकर्ड हुन्छ अनि पछि चाहिँ यही सुन्दा हुन्छ हिजो क्लासे भिडियो हेराउँदै थिएन डिस्प्लेमा ए भिडियो हिजोकोमा सायद मैले भिडियो स्क्रिन सेयर गरेको थिइनँ त्यही भएर हो ए रेकर्डेड भिडियो चाहिँ छ कन्सल्टेन्सीमा एक्चुली कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् न है कुन कन्सल्टेन्सी नम्बरमा सर कन्सल्टेन्सीको नम्बर म यहाँ अहिले च्याटमा राखिदिन्छु है हुन्छ सर ल कन्सल्टेन्सीमा कन्ट्याक्ट गर्नु भने इट विल बी मच इजियर फर यु हुन्छ ओके हस् सो ओके so we will be going through Duolingo tests so today what we are going to practice is one is fill in the blanks and another one is read and complete so in fill in the blanks what happens is you have to type the answer by yourself and in read and complete you have to choose from the drop down menu भनेको कस्तो हुन्छ we will be seeing that in a while okay so in case how to answer these questions first you need to be mindful of that so in case of fill in the blanks so you need to read the entire sentence first so after reading the entire sentence you should try to understand what the sentence is trying to tell and look at the word where there is blank spaces. So for an example, I'll give you an example. So let me remind you, to answer each question, you will just have 20 seconds of time. Okay, the clock will start ticking, and to answer, what can you do is you should read the entire sentence first. So even though I accept most of your points, there are few ideas that I dash 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 with. So in this case, the answer is disagree, but I could not time it. So how to find the correct answer? Let me tell you first that, okay? So how to find in such cases? So you need to read the entire sentence first. So even though I accept most of your ideas, so what this means, even though is used, then there must be two sentences which are opposite to each other, which mean opposite to each other. For an example, even though I accept most of your ID points. So even though in Nepali what how it is translated is तिमीले राम्रो राम्रो पोइन्ट भने पनि मलाई चाहिँ तिम्रो कुनै कुनै आइडिया चाहिँ मलाई मन परेन सो आई डोन्ट लाइक इट आई डिस्पाइज इट
I disagree with. So there are few words. So our word must start from dis. So what might be the words? Disagree, despise. So despise, dis is not despise. Its correct spelling is despise. So disagree. Apart from disagree, are there any words that can fit in this scenario? So we cannot find of such words. So यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरु सेन्टेन्सलाई बुझ्ने, सेन्टेन्स बुझ्न साथ look at the blank, fill in the blanks, look at the blanks in as in here. So dis. So the word must start from this, and the person is already accepting most of the ideas, but there are few ideas which he disagree. So if they are accepting, then they must discard. Is there anyone who wants to speak? Okay, it's fine. So there are ideas who he might discard discard, but it does not fill the entire boxes, right? So disagree disagree. So it fills the entire word. So in this is the manner in which you can answer it. Is that clear, everyone? So for example, this. The once majestic castle was totally dash dash dash, leaving behind only whispers of its former glory. So, in this case, what might be the answer? So, what might be the answer? Anyone? So, the answer is destroyed. So, what? How to answer this, and what? How not to? How to answer? Perceive this question is the once majestic castle, which was totally dash dash dash, leaving only whispers of its former glory. So, the sentence while translating, what does it say is के भन्छ त भन्दाखेरि यो एकदम शानदार महल थियो तर जुन चाहिँ भत्किसकेको छ कुनै जमानामा शानदार थियो जुन चाहिँ ड्यास 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 डिएस छ अनि लिभिङ बिहाइन्ड ओन्ली विस्पर्स अफ इट्स फर्मर ग्लोरी भनेको यसको पहिला पहिलाको ठुलो जुन सान थियो यसको त्यसको कथाहरू मात्र गुन्जिन्छ भनेर भनेको छ सो इट सिम्पली मिन्स द्याट द क्यासल विच the once it was a majestic castle but now it's destroyed and only now its story is left त्यो सेन्समा this sentence has come so यस्तो केसेसमा चाहिँ you have to answer in that manner okay for example he dash 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 briefly at his watch and realized that he was late for an appointment so the correct answer is glanced so glanced को meaning के हो त एक्चुअली झलस्स हेर्नु so he glanced briefly at his watch briefly भनेको झलस्स हेर्यो अनि his watch and realized that he was late for an appointment. So he was late for an appointment. चाहिँ त्यसरी थाहा भयो किनकि वाचमा हेर्न पर्यो वाचलाई हेर्नको शब्द मिल्ने भनेको यसमा जिएलबाट सुरु भनेको ग्लान्स्ड हो so to answer these sort of questions you need to be familiar with the situation and have you need to have a good vocabulary got it do you guys get that for example now this scientifically speaking a rainbow is dash dash a refraction and dispersion of sunlight by rain or other water droplets. So, what might be the answer for this? Anyone? A rainbow is dash 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 a refraction and dispersion of sunlight by rain. The answer is merely. So, you can think of merged, right? But does that fit here? No. So, you need to read the entire sentence first, understand what it is trying to say, and what might be the correct answer for it. Okay, you get it right. So, Mary dash dash displayed her first published book, a symbol of her years of perseverance. So, what is it? Mary proudly displayed her first book, a symbol of her years of perseverance. So, correct answer is proudly. Proud. I mistyped. It's fine. So यसमा चाहिँ you need to be mindful of spelling as well. So
Mary proudly displayed her first published book, a symbol of her years of perseverance. So एक यसमा proudly कसरी आयो भन्दाखेरि it begins with PRO and PRO सँग मिल्ने word के छ त it's just proudly हजुर किनकि it's her first book जो पनि proud हुन्छ अनि अझ त्यो कति त it came after years of perseverance. So you need to be mindful of that. बुझ्नुभयो? So अब यो सेसन सकिन्छ. We will try it again. So do you have an idea about how to answer these sorts of questions? If you have any questions and queries regarding the ways I just taught you, please let me know. Okay, queries open, please let me know. Is there any query? Are there any queries? No, okay. So anyone who want to try? Does anyone want to try? If anyone wants to try, then simply please unmute yourself and we'll be good to go. Do any of you want to try answering the question? Anyone? Okay. I'll go through it, take you through again. So, a stream during a long hike is a perfect place to what dash your water bottle what with water. So, what might be the answer? Fill your water bottle with water. So, this is how you do things. Okay. So, in evaluating an dash, the professor will often look for clarity of argument and evidence of critical thinking. So you need to be able to answer in this manner. Okay. So statistically, our team has a better chance of winning the game tomorrow, considering our previous record of victories. So in the process of evolution, some species, and what might be the answer? I forgot the spelling. I forgot. So yeah, I forgot the spelling. My bad. Sometimes it happens. My mind turns blank. So it was disappear, right? So the cat continued his nightly dash around the neighborhood in circles. So what might be the answer? Sometimes I might not be able to answer it myself. The cat continued his nightly around the neighborhood in circles to search for more food. Prowl, parole I was thinking. Okay. Sometimes के हुन्छ भन्दा फेरि यो डुओलिङ्गोमा चाहिँ इफ यु आन्सर करेक्टली मोर एन्ड मोर एन्ड मोर कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो क्वेसन्स आइदिन्छ है सो लेट्स ट्राई इट अगेन सो हाउ टु आन्सर दिस द athletes arrived at the Olympic sites dash pool so swimming pool so you need to answer in that manner okay the university often run into the dash of balancing so what might be the answer of it it's a problem the creases and how far it seem to depend so spelling mind be mindful of that spellings okay the amount of spaces there is Depend. डिपेन्ड यसमा हुन्छ त डिइई पहिल्यै दिएको छ मिल्छ डिपन माई ब्याड Yeah. डिपेन्ड आई हर्ड डिपेन्ड ओके सो इन दिस डे dash everyone can become a photographer with their phone so Is what हुन्छ might कि सर is correct that's correct okay so यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नुहोस् है after observing the situation we what might be doing यो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ होला सर यो हुँदैन डिइई पहिल्यै दिएको छ
Yeah, demand. Oh, Yeah. मिल्यो? Let's check it out. मिल्यो है? So you need to be able to answer it in this manner. So anyone, would you like to try it again? Mukesh? Yes, sir. Okay. So we'll try to fill in the blanks again, okay? That हुन्छ होला सर यहाँ त Okay, correct answer. Next. चिल्ड्रेन हुन्छ चिल्ड्रेन मेमोरी चिल्ड्रेन हुन्छ सर Children हुँदैन यसमा एक्चुअली फेरि हेर्नुहोस् त Childhood हुन्छ चाइल्डहुड Okay. हुन्छ सर That या is correct answer. So next. डेली हुन्छ होला सर यहाँ त Okay, that is correct. That's correct answer. Next. Widely हुन्छ सर वाइडली हुन्छ यो वाइडली हुन्छ होला Okay. That's really nice. into your fat F40 हुन्छ होला सर 40 हुन्छ सायद F40. यस त्यस्तो वर्ड छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो one day word हुँदैन होला could be your friend and the next best F40 friend to your नो 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 हुँदैन टी चाहिँ हुन्छ बुझ्नुभयो त्यो फट भन्ने वर्ड नै हुँदैन है ए ओके Okay, that was nice है एउटा मात्र बिगार्नु that was very nice. So अघि अर्को को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँमैबाटै हो कि अरू कोही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को एकजनाको साउन्ड आएको थियो नि तपाईँकैबाट आएको हो होइन होइन सर होइन है who is it who is trying to answer it पालो आन्सर गर्नु है so was it I don't remember so फेरि ट्राई गर्नुहुन्छ अब अघि को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो प्लिज unmute yourself okay who was it who was speaking खै एकजना साथी लेडिज साथी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो त को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो प्लिज अप्ठ्यारो नमानिकन अनम्युट गर्नुहोस् है सो आन्सर इट ओके आर यु रेडी so let's 5 questions let's do 5 questions so यो त हट हुन्छ होला सर हुँदैन हट हुँदैन I had to हेट ओके okay that's a correct answer Sargo At on is so easy हुन्छ सर इजी हुन्छ कि okay या correct इजी answer अर्को इफिसिएन्ट हुन्छ efficient हुन्छ होला इफिसिएन्ट सायद एफिसिएन्ट हुन्छ कि हुँदैन प्लिज पहिला त्यो ग्याप कति छ त्यो हेर्नुहोस् है efficient यति हुन्छ efficient लास्टमा पनि डी भएको हुन्छ कसरी ल भन्नुहोस् न के हुन्छ efficiency यस इफिसिएन्सी ओके इफिसिएन्सी ख्याल गर्नुहोस् है actually. इफिसिएन्सी ओके स्योरको ओके अर्को engaged हुन्छ सर इङ्गेज हुन्छ होला सर यता हुँदैन इङ्गेज हुँदैन प्लिज फेरि पढ्नुहोस् Shall I type the right answer? Eagerly. है ओके नेपालीमा यसको ट्रान्सलेसन भने एकदम आतुर भएर एकदम त्यसरी है आइडिया idea आइडिया फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है the machine is आइडिया नै हुन्छ होला सर आइडिया नै हुन्छ आइडिइए हजुर द्याट्स रङ आन्सर है नेक्स्ट के हुन्छ आइडल आइडल भनेको केही नगरिकन बस्दा फेरि ओके स्ट्यान्ड बाई कति बेला जान्छ त केही नगरी बस्दा फेरि जान्छ नि त त्यही भएर करेक्ट वर्ड इज आइडल ओके यस we will try again okay so Okay. if you are comfortable just answer it
Okay. So there are 5 questions. Let's try it again. अर्ली हुन्छ सर EARLY Okay. Early morning. अर्ली मर्निङ So, मुड हुन्छ सर यहाँ त okay, that's correct. Mood. Good mood. स्प्रिङ के हुन्छ स्पेन हुन्छ होला सायद स्पेन्ड Spend. पिएनडी हुन्छ हुँदैन। SPEND हुन्छ सर हुँदैन। हुँदैन होला सर फ्यु SPEND हुन्छ स्पोर्ट हुन्छ हुँदैन। सर स्पोर्ट हुन्छ यहाँ Sport Spend पनि on हुँदैन। spend. म यसको करेक्ट आन्सर लेखिदिन्छु है। Spare. स्पेयर मी मलाई के समय दिनुहोस् भनेर भनेको यदि दिन मिल्छ भने भनेर भनेको है। ओके Okay, so next thing is PHRASES हुन्छ प्रेसर प्रेसर PHRASES प्रेसर हुन्छ Yes, ED, ED, एकदम phrase. या करेक्ट आन्सर है। या यसको चाहिँ क्वेसन यसले भन्ने खोजेको के हो थाहा छ? Praised भनेको the way the क्वेसन the professor डिस्कस द the way अमाउन्ट the question कुनै क्वेसनलाई चाहिँ प्रोफेसरले कसरी चाहिँ वर्डमा राख्नुभयो भनेको हो कि। जस्तै what is your name र shall I know your name, shall I know what people call you by भन्नु एउटै कुरा हो नि त, तर त्यो फ्रेजिङ डिफरेन्ट छ कि। सो द्याट इज वाट फ्रेज्ड इन दिस सिनेरियो मिन्स। ओके ओके सर यो त स्पोर्ट हुन्छ सर म्याराथनको कुरा छ स्पोर्ट हुन्छ यो स्पोर्ट मिल्दैन नि त त्यो त मिल्दैन सर हो यो मिल्दैन स्पेन मिल्छ सर स्पेन्ट या स्पेन स्पेन यो केसमा भने स्पेन्ट भनेको भन्दाखेरि सी स्पेन्ड all of her energy कम्प्लिट अफ है। या द्याट्स करेक्ट। सो डुओलिङ्गोमा चाहिँ यु क्यान सिम्पली लग इन विथ योर Gmail account and then practice it, right? Yeah. So I think that will be for the fill in the blanks portion. Now we will be talking about read and complete, right? So read and complete ma kasari kura गर्ने के गर्ने I will be telling you about it. So what happens in read and complete is you will be given a drop down box in some cases, and in some cases you have to fill in the blanks. So what happens is during fill in the blanks you need to fill each words individually, and you will have 2 minutes and you will have 3 minutes to answer the question. Okay, so and what do you need to do is you need to read the entire sentences first. पहिला सबै पढिसक्नुभएपछि what happens is you will get the gist of you will get the idea, the central idea of the paragraph, the central idea of the sentences in the paragraph. So if you do that, if you are able to do that, then you will score a good marks, right? And you will be able to answer it very well. So यो केसमा के हुन्छ हेर्नुस् त, freshwater ecosystems are very important to life on earth, but they are often taken for granted. About 2/3 अनि Of the population. अफ हुन्छ Okay. त्यसमा of the world population या पपुलेसन डिपेन्ड depends हुन्छ on एन हुन्छ सर okay एन्ड फर हुन्छ होला सर फर Okay. ड्रिङ्क वाटर वाटर Water. okay फ्रेस या फ्रेस वाटर हुन्छ होला सर okay फ्रेश वाटर fresh water अनि Provide. या प्रोब्लम हुन्छ होला सर प्रोभाइड या प्रोभाइड प्रोभाइड एसेन्सियल एसेन्सियल फर्म Form हुन्छ सुड हुन्छ होला त्यो त होला नो नो सुड हुँदैन essential form. Let me read the sentence. Water the world population depends on rivers and lakes for drinking water, and freshwater ecosystem provide essential. सेलर हुन्छ होला सर SHELTER Yes, मिल्यो। सेलर एन्ड फर्म हुँदैन है, फर्म चाहिँ हुँदैन है यसमा, एकचोटि फेरि ख्याल गर्नुस् त। एसेन्सियल Animal हुन्छ सर फर्म यसमा। हुन्छ होला है हुँदैन, फर्म होइन,
हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ, इट इज रिलेभेन्ट टु द्याट। व्हाट इज इट? फुड हो कि सर? फुड Food. एन्ड सेल्टर घाँस बाँस कपास भन्ने भनाइ छ नि। या एनिमल हुन्छ होइन सर Animal एनिमल हुन्छ। प्लान्ट Okay. Animal and plants. Okay. या So all of the answers in this text is correct. Okay. So यसको how मिस to सर नि answer you? आज एसे नि प्रोभाइड गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो हजुरले हजुर हजुर यसको नि सर एसेको टेम्प्लेट AC को टेम्प्लेट चाहिँ आई विल बी प्रोभाइडिङ ड्युरिङ द्याट टाइम हुँदैन। अहिले मैले आज प्रिपेयर गर्नै पाइनँ, म बाहिर थिएँ, त्यही भएर हजुर के। हेलो सर हजुर हजुर सर मेरो एउटा क्वेसन छ सर हजुर सोध्नुहोस् न। सर यो जस्तै मलाई खासमा यसो किन त्यति नलेज छैन क्या, म सोध्न खोजिरहेको छु कि बुझ्नको लागि। यो जस्तै हामी हजुर विदेशतिर लाग्छौँ नि जतिखेर अब पढ्नको लागि, यो ड्युलिङ्गो भयो अनि आइएल्स भयो पिटी भयो, यिनीहरू के कस्तो सर? यो त्यहाँ त्यो देशअनुसार रोज्नुपर्ने हुन्छ कि हामी प्रिफर गरे अनुसार हामी लिन पाउँछौँ? यस्तो हो, अब प्रिफरेन्स पनि आउँछ र देश र अर्को देश पनि आउँछ र युनिभर्सिटी र कोर्स आउँछ क्या। मेन कुरा चाहिँ जस्तै कुन कोर्स पढ्न जाने हो र कुन युनिभर्सिटीमा हो, कुन देशमा हो है। अब जुन अब डुओलिङ्गो कम्प्यारिटिभली सजिलो भन्छन् है मान्छेले, तर त्यस्तो सजिलो पनि छैन है। तर डुओलिङ्गो आइएल्स पिटीको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेन्स छ, सबैभन्दा धेरै पिटी र आइएल्सको छ, त्यसपछि डुओलिङ्गोको छ। कम्प्यारिटिभली पिटी र आइएल्ससँग कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ अलिकति कम युनिभर्सिटी छ। हाउएभर 5000 भन्दा बढी युनिभर्सिटीले लिन्छ डुओलिङ्गोलाई है। कन्ट्री नि सर उस हुन्छ कि के हो? कन्ट्री पनि अब युकेमा पनि एक्सेप्ट गर्छ, अस्ट्रेलियामा पनि एक्सेप्ट गर्छ। डुओलिङ्गो अस्ट्रेलियाले नि एक्सेप्ट गर्छ र सर? गर्छ, कुनै कुनै युनिभर्सिटीले गर्छ है। यो बारेमा चाहिँ हजुर युनिभर्सिटी अनुसार फरक हुन्छ। यसको त नि अस्ट्रेलियाले त रिक्वायरमेन्ट नै हाई खोज्ला नि त डुओलिङ्गोको। डुओलिङ्गोको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाई खोज्छ। युकेले चाहिँ कतिसम्म गर्दा हुन्छ सर युकेको लागि? युकेले चाहिँ 115 जति गऱ्यो भने पुग्छ। 110/115 ए त्यति गर्दा राम्रो हुन्छ है। अहिले यसको कति छ सर प्राइस बुकिङ? यसको खै एक्ज्याक्ट प्राइस चाहिँ मलाई थाहा छैन। मैले लास्ट टाइम कति 5-6-7 महिना अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ 7,000 थियो। आजदेखि त बढेछ नि त सर पिटीको नि, यसको नि बढ्यो होला नि हैन? मलाई एक्ज्याक्ट यसको प्राइस चाहिँ थाहा छैन है अहिले। ल अब अर्को क्वेसन ट्राई गरौँ। यसमा एन्सर गर्ने तरिका थाहा भयो नि। पहिला कन्टेक्स्ट बुझ्ने, अनि कुन चाहिँ अब कतिवटा ग्याप छ, यो यहाँ कतिवटा चाहिँ फिल एम्प्टी स्पेसेस छ। You have to fill those empty spaces. So be mindful of these empty spaces and then understand the context and what word is suitable, write it accordingly. Okay. So we will be trying next question as well. Okay. So here it is. He is the most famous. He He is most famous. for his novel Novel. collection होइन नि Claim. try. Claimed means a sir. मिल्दैन। क्लेम को स्पेलिङ CLAIMED हुन्छ नि। CLAIM. नोबेल कल्ड होला सर CALLED Called is the correct answer. Anything? Wait, यस्तो केसमा if you don't know the answer, just skip it and go to the another word. Okay, so none of you are able to answer, so I will write the answer myself. Okay, so Society and the Active. As so add the
This TSIS. At. You are saying at, right? TI. Time. TIME. TIG. Time of the Okay. and the jury And is known known for his for his people. shall I help in this one as well? Help गर्ने मैले Yes. What's sorry? हुँदैन म हेल्प गर्छु होला सर जस्तो लाग्छ हुन्छ सर poems observation poems अनि and his And- realistic His and mystic and title of so news of his character typically power of observation. Usually these stories were typically and it got ended. So we will be trying once again, okay? So are you guys ready? yes, sir. Okay. It is हुन्छ In. In. The form of. In the form. Form. फेरि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् In the. It's in. The food. Food हुन्छ सर फुड इट हुन्छ होला सायद इट हुन्छ सर मेडिसिन हुन्छ त्यहाँ Medicine टेक हुन्छ सर त्यहाँ दो हुन्छ त वी हुन्छ त्यहाँ अफेक्ट हुन्छ सर affect एन हुन्छ त्यहाँ ए and affects एफेक्ट नै हुन्छ the old around होल्ड हुन्छ कि सर होल्ड अराउन्ड हुन्छ होला सायद होल्ड अराउन्ड अस all हुन्छ सर chemical केमेस्ट्रिक chemical clinical many On the. many of many of many on the many of the many on many of of हुन्छ सर thinking of things हुन्छ होला things things we take things take चेक पछि के हुन्छ भने सर Granted. yes बी हुन्छ होला त्यो त डिफरेन्ट ब्याङ्किङ फेरि ब्याङ्किङ हुन्छ सर Baking. BAN Baking. ए ब्याङ्किङ फर हुन्छ फर इक्जाम्पल हुन्छ त्यो त सबै मिल्यो है यसको चाहिँ सो दिस इज हाउ यु डु इट है यसको Yes, केसमा के भयो त मैले अघि नै पनि भन्दै यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द एन्टायर सेन्टेन्स इट्स इन द फुड वी इट द मेडिसिन्स वी टेक एन्ड द ग्यासेस वी ब्रिथ it affects it and us and it affects the world around us without chemistry many of the things which we take for granted would be completely different take baking soda for example yeah, okay. baking soda, yeah. So we will be trying next question as well, okay? Okay, sir. Summer drink हुन्छ फेरि एकचोटि ड्रिङ्क्स भन्यो भने त्यसको पछाडिको पनि यु निड टु वाच द वर्ड्स lecture campaign trip in the summer
he drink नै हुन्छ सर हुँदैन फेरि एकचोटि drive हुन्छ होला सर he Drives. drive हुन्छ yeah drive Drives the into into the mountain and hiking goes हुन्छ hiking. In the the he living the पछि He lives in the city. the city he तपाईको त्यहाँमा के हुन्छ भने CLA anyone no sir no idea sir सायद anyone else anybody shall I help them yes sir nature to go हुन्छ सर go nature natural he हुन्छ he nature he okay okay all of these are correct okay so what did we learn today so let's wrap up okay so do you want to try it once again or shall I wrap up फिर try गर्नुहुन्छ एकचोटि yes yes sir okay let's try it okay so let's go again from the beginning it is हुन्छ होला is हुन्छ largest source of energy हुन्छ used by हुन्छ होला the earth in it has and it has an inhalation supply. yeah I know. supply SUTPLY in Fact. fact fact हुन्छ okay amount हुन्छ among हुन्छ yeah of sunlight regions हुन्छ कि Rich. CHED. reached D हुन्छ होला reached हुन्छ कि REACHED rich like that source हुन्छ सर यता Rich. Then surface. surface surface at in at hour हुन्छ in at हुन्छ होला सर त्यहाँ हुँदैन in an hour okay an hour and a half could COUL. provide the worldwide worldwide हुँदैन With will हुन्छ होला WIT. सर Energy. yeah with energy for energy few year F U E R few 4 years F 4 year F U R FU sir please F U remind sir F U shall I help you भनेपछि यसमा नो आइडिया सर यसमा अरू कसैलाई आइडिया छ Full. write down? फुल हुन्छ होला सर जब फुल हुन्छ होला यहाँनिर पनि मिस्टेक छ जस्तो लाग्छ एकचोटि चेक गर्नु त sunlight that Yes होला yes. गुड है किनकि दिस इज अबाउट द फ्याक्ट्स है अनि universal truth whenever universal truth is in the sentence
it always uses verb 5. Got it? So for an example, the sun rises from the east. The sun, that is a universal fact about the sun. Okay? Yeah. So the sun always rises from the east. So in case of universal facts, you always have to use V5. Okay? Yes, sir. So next question. The public opinion in the city, the proprietor of the ones of the company, LLC. कम्पनी चेन्ज हुन्छ सर Yeah, हुँदैन। चेन्ज चार्ज डेट that डेटै हुन्छ सर That day. That That is day. that डेट Day. mhm. Decided. Decided के spelling के हो? डिक्रिज हुन्छ होला सर DIED. DEC. Decrease Decided. decrease के spelling के हो? decrease को मिलेगा Decrease के spelling के हो? हुँदैन सर हुँदैन सर Decrease के spelling त्यो होइन नि? December मिल्दैन। Public opinion is privately owned campus company. यो अहिले गरौँला है त। ओके कस्टमर हुन्छ होला सायद Customer. पर्सन हुन्छ कि सर पर्सन के spelling ए के ओके हुन्छ? ओके ओके Product. हुन्छ product. बुझेन। ए हुँदैन। Product Customers. त्यो पनि मिल्दैन सर ल यसमा छोड्नुहोस् गाह्रो भयो भने। सर्च बिजनेस हुन्छ Spelling SHUCH SHORT. Short भन्नु। सर्ट एसएचओआरटी सर्ट बिजनेस एन्ड हुन्छ होला सर प्याट्रिक ट्रेड्स भनेपछि डोज इम्प्लोइ हुन्छ देयर होला नि। ओके दियर ओके ethical CALLY ethically personally they के हुन्छ they that ल these that deceived customers from profit from the shady businesses. think Hey. these are that are so okay Do you know why this hard question came in your screen? Do you have an idea? This question was hard, right? yes sir So why did it come in your screen? Do any of you have any idea? गर्दै जाँदा हामीले अगाडि मिलाउँदै गयौँ नि सर त्यो भएर हार्ड क्वेसन आउँदै गयो कि जस्तो That's why. Oh, त्यही भएर। Yeah. excuse me sir Yes, please. हामीले राइटिङ स्पिकिङहरुमा चाहिँ टेम्प्लेट युज गरेरै पढ्ने हो डुओलिङ्गोमा चाहिँ त्यसरी नै पढ्दा बेटर हुन्छ। कस्तो मार्क आउँछ टेम्प्लेट युज गरेर चाहिँ स्कोरहरु राम्रो आउँछ कि आउँदैन डुओलिङ्गोको चाहिँ आउँछ। पिटीको चाहिँ अहिले अलिकति चेन्ज भएको छ। त्यो हजुर। डुओलिङ्गोमा सर चाहिँ यस्तो होला नि त मजाले सर ड्युलिङ्गोको पनि आउँछ। जस्तै अब तीनवटा तपाईँको एसे राइटिङ हुन्छ होइन सर रिकाउन्ट अनि तपाईँको चाहिँ डिस्क्राइब भयो अनि ओपिएन के अरे डिग्री के अरे Opinion. एग्री एन्ड डिसएग्री अनि त्यसको चाहिँ युनिभर्सल टेम्प्लेट हुन्छ र युनिभर्सल टेम्प्लेट एउटा जस्तो फर्मेट जस्तो हुन्छ। अँ, टेम्प्लेट एउटा हुन्छ त्यसमा भित्रको कुरा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो त अनि बुझेँ सर जस्तै मैले बुझेको अँ, चाहिँ
जस्तै तपाईँको चाहिँ जस्तै रिकाउन्टमा चाहिँ पास्टमा लेख्नुपर्छ होइन सर? आई कुड लाइक टु सेयर समथिङ इन माई एक्सपिरियन्स समथिङ गरेर लेख्नुपर्छ होइन सर? अनि डिस्क्राइबमा चाहिँ बोथ साइडको डिस्क्राइब गर्ने होला, त्यो चाहिँ पास्टमै लेख्ने हो र त्यो पनि? डिस्क्राइबमा चाहिँ पर्दैन। अनि तपाईँको एग्री एन्ड डिसएग्रीको त ल प्रेजेन्ट समथिङ प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्टमा लेख्नुपर्ने होला अथवा कन्टिन्युस टेन्समा लेख्ने होला होइन सर? यस्तो केसमा चाहिँ त्यो एसेको जुन टाइप छ नि, एसेमा चाहिँ टाइपमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टाइप र एउटा पर्टिकुलर स्याम्पल छ। टोटल 3-4वटा टाइपमा 3-4वटा स्याम्पल चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। त्यो याद गर्नु हजुर हजुरले टेम्प्लेटहरू चाहिँ पठाइदिइराख्नु न, अनि हामी त्यही पढ्दै गर्छौँ नि त। ल म 100 वर्ष आज मैले भ्याइनँ, अनेस्टली म आज दिनभरि बाहिर थियो, त्यही धेरै प्रब्लम थियो, त्यही भएर आज भ्याइनँ। म सक्दो छिटो चाहिँ गरिदिन्छु भोलिसम्म पर्सिसम्म। विल द्याट बी ओके? स्पिकिङ र राइटिङको त हामीले टेम्प्लेट युज गरेरै अलिकति हेल्प हुन्छ नि त मार्क ल्याउनको लागि, अनि लिसनिङ पनि हुन्छ, अलिकति म त्यो टेम्प्लेट चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु है। अनि के अरे सबैलाई चाहिँ एउटा सजेसन जेन्युइन है, कुन ठाउँ जाने, के गर्ने, मार्क्स कति, के त्यो सबै क्वेरिजहरू जुन छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सल्टेन्सीमै गएर बुझ्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अघि मैले नम्बर दिन्छु भनेको थिएँ है कन्सल्टेन्सीको। सर यसमा चाहिँ मोस्टली तपाईँको राइटिङमा सोध्ने क्वेसन चाहिँ के हो सर? कुन क्वेसन बढी आउने? राइटिङ भन्नाले मैले बुझिनँ। राइटिङमा चाहिँ जस्तै रिकाउन्टवाला क्वेसन हो कि डिस्क्राइबवाला क्वेसन बढी आउँछ कि अग्री डिसएग्री? त्यसमा त फिक्स भन्ने हुँदैन, त्यो त जसलाई जुन पनि गर्न सक्छ। ए ओके, त्यही भएर एक्ज्याक्ट छैन। त्यस्तो यो नम्बर चाहिँ म यहाँ छोडिदिन्छु, अनि डिटेलमा चाहिँ उहाँ गएर। सर हाम्रो अफिस कता छ सर? हाम्रो चाहिँ कोटेश्वरमा छ एउटा, अनि एउटा वसुन्धरामा छ। ए कोटेश्वर भने त नजिकै भयो। जता फिजिबल हुन्छ त्यो जानु। नम्बर चाहिँ यो छ। हजुर। अनि डोन्ट वरी। हजुर हामीले इन्टरेक्टिभ स्पिकिङमा चाहिँ अनि टेम्प्लेट युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब त्यो अडियोले बोल्या हुन्छ नि त, लाइक 35 सेकेन्ड्स त हुन्छ प्रिपेरेसनको लागि, अनि त्यसको त्यसमा सबै चाहिँ टेम्प्लेट अलिक गाह्रो पर्छ है। हजुर टेम्प्लेट चाहिँ सबैमा बेग्ला बेग्लै नै हुन्छ हो, राइटिङहरूको लागि पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ टेम्प्लेट चाहिँ। ए हजुर, हामीलाई टेम्प्लेट चाहिँ त्यो ग्रुपमा पठाइदिइ बस्नु न, अनि हामी एड गरेर अलिक सजिलो हुन्छ नि त। हुन्छ, म भोलिको क्लाससम्म कि पर्सि क्लाससम्म आई विल बी प्रोभाइडिङ द टेम्प्लेट्स। ओके हुन्छ सर। ल यति नै, आजलाई चाहिँ अब यति नै गरौँ है। त आजको क्लासको ओभरअल के गऱ्यौँ हामीले भन्नु त? एउटा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गऱ्यौँ, अनि अर्को रिड एन्ड कम्प्लिट गरियो। रिड एन्ड कम्प्लिट। सो के भयो त? कतिको चाहिँ इफेक्टिभ लाग्यो क्लास, कतिको चाहिँ ठिक लाग्यो? प्लिज टेल मी। Do you find this class effective? Yes, sir. It is effective, right? Yes, sir. So how to answer questions? You guys got the idea of it, right? I hope you guys got the idea of how to answer these questions. Yes, sir. And I repeat it again. This class is not sufficient for you to completely make you very able in this test. Okay. So to be able and to score a good score, you need to work yourself. You need to work harder and do visit Duolingo website and practice from there. All right. And if you face any problems while practicing, tell me. Right, class Mahmoda, you can simply let me know. Okay. Okay, sir. Okay. So are there any queries regarding today's class? Anything? Boli ke padne sir? Boli, I have not decided that yet. Let me think. We will do something about speaking, either speaking or reading, or we might be doing about. Sir, हाम्रो क्लास बेलुका मात्रै हुने अनलाइन? हजुर बेलुका मात्र हुन्छ अनलाइन चाहिँ।
ओके Yes. भोलि ओके के सर गर्ने म डिसाइड गरेको छैन, आई विल लेट यु नो है। ओके सर हवस् थ्याङ्क यू सर गुड नाइट ल केही क्वेरी छैन नि है कसैलाई पनि? छैन सर हस् गुड नाइट सर गुड नाइट सर ल गुड नाइट देन। गुड Good night. नाइट It was a good class. Good night everyone.